تمام باللمس حركته انا هذا بكون شخص شو استجاب لي حركته قلت له على كتفه هزيته استجاب لي بكون شخص برضه واعي ما استجاب بعمل له ستيموليشن هي تحفيز له باجي على منطقه الستيرنم بضغط بعمل تحفيز هي مؤلمه جدا فممكن هو يكون يعني راح يفقد وعيه اول ما تعمل له التحفيز هذا اللي بنحكي عنه تمام راح يصحى يستجيب تمام. Okay, high R. Okay. So, at this point, if there are other people around, I will ask somebody very specifically, okay? You in the yellow shirt, go call an ambulance. And I make sure that I identify someone, specifically you, yellow shirt, so that everybody is now looking to you to go do that too. كيف يعني نطلب مساعدة في حال كان في حوالي ناس باجي بطلع عليه بحكي له بحدده انت مثلا روح تطلب كول 911 تمام تروح تطلب مساعدة اطلب لي سيارة اسعاف اطلب لي مثلا كان في حريق اطلب لي سيارة اطفاء بوضح شو اللي بدي اياه بالضبط تمام كل اللي حوالي عارفين انت رايح تطلب المساعدة. If I am alone and this is an adult patient, I will now go call 911 before I do anything. يعني في حال كنت انا لحالي ما كان في حوالي حدا بروح بطلب مساعده بعدين بشتغل في المريض تمام طلب المساعده رقم واحد. Okay. The reason for this is because in an adult it is usually a heart problem and we need to shock it. And so we need to get defibrillation here as soon as possible. يعني هسه هذا المريض ما بقدر انا اطبق جميع لوحدي انا بطلب مساعده ممكن احتاج سيارة اسعاف يكون معهم جهاز الصدمات الكهربائيه ممكن يساعدوني فيما بعد. هسه واكثر دليل على هذا المثال في المستشفيات هون في المستشفى مثلا صار عندي مريض عنده توقف قلبه صار بده انعاش انا كنت مستلم هاي الحاله بروح بطلب شويه له بعدين برجع للمريض تمام بعدين برجع. اذا اشتغلت في المريض لحالي ومات المريض بين ايدي انا محاسب تمام بروح بطلب مساعده بعدين برجع بشتغل معه. If it is a child, however, they usually are having problems because of breathing. And so what we will do for children, if we are alone, is stay here and provide the first 2 minutes of CPR and then go call 911 because the breathing is more important. في حالة الأطفال عندي بشتغل في CPR لمدة دقيقتين لأنه هو بيكون عنده مشاكل في التنفس في العادة وما بقدر هذا الطفل بحاجه لرعايه سريعه تمام فبشتغل في CPR بعد ما اشتغل 2 minutes بروح بطلب المساعده. Yeah? Okay. So, moving along, I come back from calling 911 and I come down. Now, if I saw what happened to this person and there was no neck injury and I know that, I head tilt chin lift. However, if I did not see them go down, or this was a result of an injury to the neck area, then I would do jaw thrust, yeah? Okay. So, come down, head tilt chin lift, and now I'm not going to really pay much attention to breathing. I want to know, do they have a pulse at the carotid, yeah? And I'm going to, how long do I count for? بدش بقيس النبض 10 ثواني. Perfect. Okay, 1001, 1002, 1003, 1004. And as I'm counting for a pulse, I can look to see if there's any chest rise, but I'm not really paying a lot of attention to that. More attention is to the pulse. Okay, 1009, 1010. And go right to pushing. You find the sternum, yeah? Right in the middle, and then the other hand goes on top and pulls those fingers back so that this part is what's in contact with the sternum. Yeah? And I get over so my shoulders are right over and my arms are not like this, but they're straight, locked out. Yeah? يعني ما بخلي ايدي مفروجات بخليهم مفروضات straight تمام. Yeah, and at this point you want to go 100 compressions a minute is the speed, and an easy way to do that is to go 1 inch.
and 2 and 3 and 4 and 5. In between numbers, N. Okay, got it? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7. And you see how deep I am pushing? Yes. Yeah? We have to push this deep in order to collapse and squish the heart, in order to make the blood flow. When I come up, I'm letting the chest wall come all the way up, so that the heart can then go back up and fill with blood, so the next push, more blood goes out, yeah? هسا شفتوا كيف حدد مكان محل ما بحط ايده، بستعمل فقط الكتفه تبع الايد، تمام؟ هي رح تكون في منتصف عظمه الفص او بتوين نبل، اوكي؟ هاي المنطقه رح تكون بحددها. هسا سرعه الضغط رح تكون 100 ضغطه في الدقيقه، هاي السرعه. يعني انا مثلا بقيمها كيف؟ سرعه الضغطات لازم تكون استخدم 100 ضغطه في الدقيقه الواحده، لكن بعمل 30. اوكي؟ الثاني. Okay? Okay, then no, mistake. Sorry. بنزل لما انزل انا شو الهدف من عمليه السبار عندي؟ انه اخلي القلب انه اضغط على القلب عشان يعمل عمليه الكونتراكشن، هي يطلع الدم منه. هسه لما اجي ارفع ايدي بعطيه مساحه كافيه انه يرجع الصدر لمكانه الطبيعي عشان القلب يرجع يتمدد ويرجع يمتلئ بالدم مره ثانيه. لما ارجع اضغط كمان مره يطلع الدم مره ثانيه من القلب. اوكي، ويصير في عندي دوره دمويه انا محركها. So I will do 30 of these, and then I will come up, and if I'm doing mouth to mouth, pinch the nose, open the mouth, push in until I see out of the corner of my eye the chest rise. Okay? If I have a mask, okay, yeah, this is unhealthy. What you can do is, if you have a mask like we practice with, great. And so here, slap that on. You don't have to worry about the strap. Head tilt, chin lift. Do I feel it as well? 2 breaths in and continue. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 28, 29, 30. So 30 compressions. Back to it. Okay? 5 of those. So 30 compressions and 2 breaths. Okay. هاي الدورة الواحدة لعملية السباق عبارة عن 30 ضغطة، سرعة الضغط تكون 100 ضغطة في الدقيقة، بعطيه 30 كومبريشن، تمام، وبروح بعطيه بفتح مجرى التنفس وبعطيه 2 بريث، اوكي؟ وانا بعطيه 2 بريث راح الاحظ عنده الشست بتتحرك للاعلى، صدر وينزل للداخل. هاي الحلقة الواحدة، تمام؟ الحلقة الواحدة عبارة عن 30 ضغطة، 2 بريث، بكمل ل 5. Okay. At 2 minutes, if somebody else is there to help, if you have a friend, if somebody has stopped to help, then you go to 2-person and you do just the breathing and let them do the pushing. يعني في حال كان عندي شخص ثاني متواجد في المنطقة، بعمل انا الكومبريشن وبخليه هو يعطي البريثنج او العكس، يعني بخلي لواحد البريثنج والثاني لا شيست كومبريشن. Okay? Now, if this is a child, okay, same 100 a minute, same 30 to 2 for 5 cycles, except I'm only using one hand. And a child is from age 1 to puberty. Okay? يعني الطفل كبير، يعني مش قصده طفل صغير، طفل كبير هذا بنستخدم بدل الضغطه بتكون بايدتين بنستخدم ايد واحده تمام مفروده، نفس الصفات تبع الضغطه لازم تكون 100 في الدقيقه، 30 ضغطه وبعدين نجيب بريد. طبعا الطفل تعريف واحده من واحد ده حتى ما يبلغ. Yeah. So less than 1-year-old infant, big baby. 2 fingers for baby. Okay? 1 and 2 and 3 and 4 and 5. الرضع بستخدم 2 فينجر، تمام، في نفس المكان بنفس المواصفات برضه. Okay? Again, 30 to 2 times 5 cycles. Now, at 2 minutes, if you are alone, you might take a chance to see, is there any sign of life? Okay? A brief feel for the pulse,
but also what are some very basic signs of life? يعني هسه انا بعد الدقيقتين هذول عملت فيهم الفاير سايكل وخلصت. اذا كنت لحالي بدي اشيك على علامات الحياه. تمام؟ شو العلامات الحياه البسيطه اللي ممكن يعملها؟ A little breathing, okay. A pulse, yeah, okay. تمام. Pain maybe. Movement. حركه يعني بسيطه علامات الحياه. Just little muscle movement, yeah. Okay. Also, if there is pain, if somebody is pushing on your chest, even if you are very, barely there, the body will still, and you'll feel that when you're compressing. So if you're doing compressions and all of a sudden you're feeling their chest going, whoa, what's going on? Okay. Or you're breathing in and maybe they're breathing out. Okay, well that's not dead. I need to check them. Yeah? ضغط عندي علامات حياه بدي ارجع اشوف النبض مره ثانيه. Okay. حياه كثير طبعا ممكن حرك ايده ممكن يصير في مقاومه انت بتعمل شيست كومبريشن ممكن هو يتالم لانه هي الضغطه يعني مؤلمه جدا فممكن هو يتالم يعني تظهر عليه علامات الحياه ساعتها انت بحاجه ترجع تقيم وضعك مره شوف دوز نبضات. So that's really CPR as what it is. Now, there is some question about doing compressions with no breathing, right? We've heard about this? No? Okay. What some of the studies have shown is that people in the general public who do not know how to do good ventilation with a mask, it is recommended for them to just push only without breathing. Or if this is a patient that you are taking care of, and maybe there's some vomit hanging out you don't want to put your mouth on. You don't know who this is, you're not comfortable with mouth-to-mouth, whatever. Just push 100 times a minute for 2 minutes. يعني في بعض الحالات انت بامكانك تقوم بعمليه ضغط على الصدر شيست كومبريشن بدون ما تقوم بعمليه التوبريك عمليه تنفس الصناعي تمام؟ في هاي الحالات بعضها انا كنت ما تعرف هذا ليش يعني هاي الحالة حكت هيك، لكن انت ممكن ما تعرف هذا المريض مين هو او منين جاي او شو الامراض اللي عنده، فممكن انا اقوم بعمليه البريثنج له التنفس الصناعي من كل الامراض ومن كل عدوى، او اذا ما كنت مرتاح لهذا المريض. اوكي؟ فانت بتقوم شو بس بعمليه الضغط لمده دقيقتين 100 ضغطه في الدقيقه. اوكي؟ Questions on CPR? Please. First question is, what shall I do at the beginning? Breathing or Compressions. كومبريشن سي هي عندك هاي بترجع تمام، بلش بالسي سيركوليشن بتشوف النبضات، عندك النبض موجود معناته في دوره دمويه، بنطق الايروي، بفتح الايروي وبعطيه بريثنج، اذا ما في عنده نبض ببلش بشيست كومبريشن. تمام؟ ظهرت عنده علامات زي ما تعلمناها في شيست كومبريشن بدي ضغطه وبعدين ظهرت عنده علامات الحياه فراح اشوف الايروي بعدين بشوف البريثنج. The second one is what time that I must not be late to keep my patient without compressing or breathing. Gotcha. You start, if there is no heartbeat, 4 to 6 minutes is the time frame without oxygen that tissue starts to die. So more than that is dangerous, okay? More than that is getting dead, yes. Or the fastest you can. لأنه القلب عندك مفكر فما في أكسجين قاعد يوصل لا للدماغ، أهم شيء عند الدماغ تمام، بعدين بقيت الله الجسم. أكثر من 6 دقائق ما كنت عامل عملية الشيست كومبريشن راح يبلش إزام الدماغ بتموت، لا 10 دقائق بعدين بس إذا كان مثلا عندنا 2 أو 3 مصابين
بدنا نعرف مين منهم عايش ومين شو اسرع طريقه. Ask him about initial triage. If there is multi. Yes, get to that. Yeah. Good question. Anything else real quick before we do triage? قبل ما نبلش بالترياج هو بس كان الاولويات كثير احنا الترياج كيف نقدر الاولويات هذا مريض وهذا مريض وهذا مريض. في حدا عنده سؤال عن بالنسبه للسي بي ار؟ انه اي يعني ممكن اي اسرع طريقه هذا ما تخلص منه. هسه الحين تعال الترياج. في اي سؤال صار بس بالنسبه للسي بي ار؟ انا سالته السؤال اللي سالته هي انه المده اللي لازم ما نتوقف فيها عن اعضاء التنفس والضغط. قال لي هو 6 ثواني. لا ما سنه. هو كان سؤال انه لامتى ممكن انه استنى على المريض قبل ما اعطيه السي بي ار. طبعا يعني انه انا مش لازم اتوقع. هاي سؤال ثاني. سؤال تبعك ايش هو كان؟ سؤال انه اثناء العمليه. تمام. ايش المده اللي ممكن انا ما اقدر اتوقف فيها عن انا بعطيه انا ضغط لازم ضغط تنفس وبده يكفي. عندك 5 سايكل within 2 minutes. يعني عندك خمس دورات تعطيه 30 ضغطه تنفسيا. هذه اول وقت، هي اول سايكل تمام. بعدين بتروح تعطيه تشيك عليه وتكون مش اموره تمام ترجع تعطيه 30 ضغطه ترجع شو تعطيه تبريد. هي ثاني وحده. خلال دقيقتين بتخلص 5 من هذا تمام. ما في عندك علامات حياه شيك عليه. ما في عندك وقت هو ممكن توقف. انا قصدي انه اثناء العمليه يحق لي اوقف لفتره من الزمن. لو وقفت مثلا 5-6 ثواني او اكثر بتضرها العمليه. مش بتضره. هسه هاي العمليه مبدأها يعني هسه ممكن انا اقوم بسي بي ار. استمراريه يعني اذا وقفت بتضره. في ستوب سي بي ار during CPR we stop for nothing. When is it okay to stop? During the first cycle. If I be late for just seconds, 5 or 6 seconds. Okay. The most amount of time, I think I got it. The most amount of time that you can allow not compressing, Yes. no more than 10 seconds. No more. So I finished my 5th cycle, yeah? 30 and 30 breaths. 10 seconds looking for signs of life, feeling for a pulse. Do I see anything, feel anything? No. Nothing. Screw it. Back to it. No more than 10 seconds. Yeah?